Hello everybody, welcome back to the online classes on digital signal processing. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് FIR ആൻഡ് IAR സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് FIR IAR സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദി ക്ലാസ്. Good morning, Shahina. So, FIR and IAR systems. So, here FIR stands for Finite Impulse Response Systems and IAR stands for Infinite Impulse Response Systems. So actually we have discussed about impulse response. അല്ലേ, നേരത്തെ ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം. സോ ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ബിഹേവിയർ. അല്ലേ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, കാരണം വി ക്യാൻ ടേക്ക് സെവറൽ എക്സാമ്പിൾസ്, ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഫോർ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു വേവ് ഫോം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് കിട്ടും. അല്ലേ, അപ്പോൾ you can say this is the behavior of the system. So where it integrates as input signal. So ഇവിടെ input signal എന്ന് പറയുന്നത് say like for example u of t അല്ലെങ്കിൽ f of t. So say let it be f1 of t and this is another function of time, so which is again in time domain. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ. പക്ഷേ ജനറലി നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദിസ് സിസ്റ്റം ബൈ യൂസിങ് ടെസ്റ്റ് ഇൻപുട്സ് ഓർ ടെസ്റ്റ് സിഗ്നൽസ്. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഏത് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു, ഇതിനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ സ്ക്വയർ ഇൻപുട്ട് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനി നോൺ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എനി നോൺ ഔട്ട്പുട്ട്. അല്ലേ, ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം, വി ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് ദ സിസ്റ്റം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല, കാരണം അൺനോൺ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനൂപ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, മുൻകൂട്ടി അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനദർ മെത്തേഡ് ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് see the impulse response of the system. അപ്പോൾ നമുക്ക് impulse response of a system നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we can predict the system or we can predict the system behavior. സാധാരണ നമ്മൾ impulse signal എന്ന് പറയുന്നത് you are showing it by h of n. h of n എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ impulse signal ആണ്. So whenever the input signal x of n is equal to h of n, we can say that we are going to find the impulse response of the system. So let x of n be equal to h of n, which is the impulse signal, and you obtain the output for this, and from the output we can predict the system. So the output is called the impulse response. So whenever you are applying an input signal, say namely impulse signal, and you get the response or output for this signal, then from the output or the impulse response of the system we can say that what is the system or we can describe the system. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലായിട്ട് ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു, അതിന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അഥവാ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് us proceed. So in FIR system, so which is FIR stands for finite
duration, impulse response systems, the impulse response consists of finite number of samples. ഇവിടെ ഇത് finite number of samples ആണ് ഉണ്ടാവുക, finite impulse response. So the convolution formula for FIR system is given by y of n is equal to sigma k equal to 0 to capital N minus 1 h of k into x of n minus k. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർമുല തന്നെ കാണാം, ഇവിടെ kക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് k is equal to 0 to n minus 1. So here itself it shows that is a finite number of samples where we can replace this. So we can find out when k is equal to 0, h of 0, x of n. Then when k is equal to 1, here we have h of 1, x of n minus 1. When k is equal to 2, we have h of 2, x of n minus 2, and so on. So anyway, here the limit is finite, and so therefore we can say that the system is a finite duration system. Okay. So this is the convolution formula. Okay, so now IT ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം? അപ്പൊ പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം അല്ലേ? ഫീസ് കുറെ ആകുമല്ലോ. ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് So we'll continue where, so here we have seen the equation, that is y of n is equal to sigma k is equal to 0 to n minus 1 h of k x of n minus k, where h of n is equal to 0 for n less than 0 and n greater than or equal to capital N, where h of n equal to 0 for n less than 0 and n greater than or equal to capital N. ഇവിടെ n-ൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് n minus 1 and outside this value, that is k is equal to 0 to n minus 1, that is when n is less than k as well as when n is greater than or equal to capital N, the value of h of n is equal to 0. So ഇവിടെ ഈ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ ഫോർമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി കാരണം ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് വാല്യൂസിന് ദി സിഗ്നൽ ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ഈസ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ, സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. So from equation 1 it can be concluded that from equation number 1 it can be concluded that the impulse response selects only capital N samples of the input signal.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സെലക്ട്സ് ഓൺലി ദ n സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് 0 to n-1 ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് സേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n samples. So in effect the system acts as a window and views only the most recent n input signals samples informing the output, and it neglects or simply forgets all the prior input samples. Thus an FIR system has a finite memory of length n samples. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെമ്മറി എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മെമ്മറി എലമെൻറ്റ് അഥവാ മെമ്മറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ z⁻⁻1 എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ഡിലേ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഡിലേ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ മെമ്മറി. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദ യൂണിറ്റ് ഡിലേ എലമെൻറ്റ് z⁻⁻1 ആസ് എ മെമ്മറി. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ z⁻⁻1ൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ z⁻⁻1 എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിലേ എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ അതർവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ മെമ്മറി. So now how we can use this knowledge here in the system, in explaining the system. So we can say that in effect the system acts as a window that views only the most recent n input samples, n input signal samples informing the output. It neglects or simply forgets all prior input samples. Thus, an FIR system has a finite memory of length capital N samples. So ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we can as per the formula we can limit the number of samples and we can view it as a window where we select only n samples, capital N samples, and therefore we say that this system is a finite duration system which has a finite memory of length n samples. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. We can write this as in general an FIR system is described by the difference equation. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനാണ്. അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. ഈ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും can write it as y of n is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1, where which means the finite samples, number of samples, bk, b suffix k, bk
x of n minus k, bk x of n minus k. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് ബി കെ എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അത് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് കെ എന്നിട്ടത് എച്ച് ഓഫ് കെ എന്നിട്ടത് ഇത് എച്ച് ഓഫ് കെ എന്നിട്ട സ്ഥലത്ത് അത് ബി കെ എന്നിട്ടു. സോ ഹിയർ specifically to mention that it is an FIR system, we are using the term of coefficient bk. So bk x of n minus k, bk x of n minus k. Okay, so now let z of y of n is equal to capital Y of z and z of x of n equal to capital X of z. Therefore, z of x of n minus k is equal to z raised to minus k capital X of z. So, these are from the standard results. Standard result എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. z of x of n minus k is equal to z raised to minus k x of z. So, ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. z of x of n minus 1 is equal to z raised to minus 1 x of z എന്ന് എഴുതുക. z of x of n minus 2 is equal to z raised to minus 2 x of z എന്നാണ്. Similarly, z of x of n minus 3 is equal to z raised to minus 3 capital X of z. Similarly, generalize ചെയ്യാൻ വേണ്ടി z of x of n minus k is equal to z raised to minus k x of z എന്ന് എഴുതാം. Okay. So, now taking Laplace transform of equation number 2. So, mark this as equation number 2 and on taking Laplace transform is z transform. On taking z transform, of equation number 2, we get capital Y of z. Capital Y of z is equal to, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ y of n ൻ്റെ z ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ Y of z ആണ്. സോ z of y of n is equal to capital Y of z is equal to സമ്മേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം നമുക്ക് സിഗ്മ from k is equal to 0 to capital N minus 1. Then the coefficient also can be taken because the coefficient എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് this same as bk or the coefficient bk into x of n minus k യുടെ z ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് that is z raised to minus k capital X of z. So, bk, you can write bk z raised to minus k capital X of z. Okay. Now, from here we can write output divided by input, which is y of z divided by x of z. So, bring x of z to the left hand side. So, then the left hand side becomes y of z divided by x of z, and right hand side we have the term sigma k is equal to 0 to n minus capital N minus 1 bk is raised to minus k. So, therefore, we have y of z divided by capital X of z is equal to sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k. Then now we can expand the terms and before that we can substitute. So, what is this actually? Output divided by input. So, it means output, the z transform of the output, which is y of z, divided by the z transform of the input, which is x of z. So, z transform of y of n is equal to capital Y of z and z transform of x of n is equal to capital X of z. So, this means this is the ratio of output to input. So, that is capital Y of z is the output divided by the input, that is capital X of z, and which is already we know that is called as the transfer function of the system. Therefore, the transfer function of the system capital H of z is equal to
y of z, capital Y of z divided by capital X of z, and is equal to the right hand side, e part, y of z by x of z is equal to sigma k is equal to 0 to n minus 1 b k z raised to minus k. Sigma k is equal to 0 to capital N minus 1 bk z raised to minus k. So now we can expand this term. So summation namak expand here. You have to substitute values from k is equal to capital N minus 1 here. So that becomes b0 z raised to 0, which is b0 z raised to 0 is b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus b3 z raised to minus 3 and so on. So we can write this, expand this, and we can write this is equal to b0 into z raised to 0, which is b0 itself, plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus b3 z raised to minus 3 plus etc. plus the general term. So which is the last term, you can write it as bn minus 1. So when n is equal to k is equal to n minus 1, capital N minus 1, so we have bn minus 1 z raised to minus of n minus 1. So which is equation number 3. Okay, so here equation number 3 is the general form of the transfer function of an FIR system. So the equation number 3 is the general form of transfer function of FIR system. So now we move on to the infinite impulse response system. So in IIR system, the impulse response has infinite number of samples, and we can write the convolution formula. So in IIR system, it is infinite duration impulse response systems the impulse response has infinite number of samples. So the convolution formula for IIR system is given by y of n is equal to sigma k is equal to 0 to infinity, k equal to 0 to infinity, h of k, x of n minus k. So from the equation we can see that the summation sigma has the limits from 0 to infinity, which means there are infinite number of samples. So we have infinite number of samples. Therefore we can say that this is the convolution formula for the IIR system. Okay. So since weighted sum involves the present and all the past input samples, we can say that the system has an infinite memory.
by seeing the equation we can find out that the limit is between 0 and infinity, and therefore we can say that the system has an infinite memory. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? It contains the present, the past input samples, and therefore the system should have an infinite memory. So we can write that since this weighted sum, so here in the sense of weighted sum is actually the coefficient h of k multiplied by the input, that is x of n minus k, so which is called as a weighted sum. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൂടെ ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വെയ്റ്റഡ് സം എന്ന് വിളിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ 0 to infinity. അപ്പോൾ ഇത് വെയ്റ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് സം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ സിൻസ് ദിസ് വെയ്റ്റഡ് സം involves the present and all the past input samples we can say that the system has infinite memory. Okay. So now in general an IIR system can be described by the difference equation. So as in the case of FIR system, here in the case of IIR system also we can express the system as a difference equation. So in general an IIR system is described by the difference equation that is y of n is equal to minus sigma k is equal to 1 to capital N ak y of n minus k plus sigma k is equal to 0 to capital M bk x of n minus k. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് കാണാം എക്സ് ഓഫ് വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സാമ്പിൾസ് ആണ്, എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സാമ്പിൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഇൻപുട്ട് സാമ്പിൾസ്. And again here ak is the coefficient for y of n minus k and bk is the coefficient for x of n minus k. So ഇവിടെ ak യും bk എന്ന് പറയുന്നത് coefficients ആണ്. So ak is the coefficient for the output samples y of n minus k and bk is the coefficient for the input samples, that is x of n minus k. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ it has got an infinite memory. So it's got an infinite memory and such a system can be described by the difference equation shown here. ഇവിടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് 0 to limit k is equal to 0 to infinity ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പാസ്റ്റ് സാമ്പിൾസ് പ്രസൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് സച്ച് എൻ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ എ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ. y of n is equal to sigma k is equal to 1 to n ak y of n minus k, which are the past inputs output samples. Then the k is equal to 0 to m bk x of n minus k, which are the input samples, past input samples, and this also includes the present input samples, but k is equal to 0. Okay, so we can here let z of y of n, let capital Z of
y of n is equal to capital Y of z. Z of y of n is equal to capital Y of z. Then we can say that z of the transform of y of n minus k equal to z raised to minus k capital Y of z. So these are obtained from standard results. Standard result എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. Let z of x of n is equal to capital X of z. Then we can say z of x of n minus k, which is the difference signal, x of n minus k is equal to z raised to minus k capital X of z. Okay. So, here we have the result. Y of n, we already know that z of y of n is capital Y of z. So, therefore, we have z of y of n minus k is equal to z raised to minus k y of z, which is obtained from the standard result. Then, we know that z of x of n, which is the input signal, is equal to capital X of z, which is taking the z transform. Then, z of x of n minus k, this is the shift, is again the shifted signal or the difference signal. We can rather see that there is a difference signal equal to z raised to minus k capital X of z. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. സോ therefore we can take the Laplace transform of equation ഇത് നമുക്ക് 4 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4, ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. സോ now taking the Laplace transform of the z transform of equation number 5, on taking z transform of equation 5, we get ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക, നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടേക്ക് ദ z transform of y of n. So z transform of y of n is equal to capital Y of z. So we can, on the left hand side we can write capital Y of z is equal to, next is minus sigma k is equal to 1 to n. അതങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. ഇവിടെ minus sigma k is equal to 1 to n. Then ak z raised to ak y of n minus k. So what is the coefficient ak can be taken here, say since that is a constant coefficient, you can take it as ak itself, then into the z transform of y of n minus k. So the z transform of y of n minus k is equal to z raised to minus k capital Y of z. So that is z raised to minus k into z raised to minus k capital Y of z plus അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്മ k is equal to m bk x of n minus k. സോ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാം, പ്ലസ് സിഗ്മ k is equal to 0 to capital M, k is equal to 0 to capital M. ഞാൻ ഇവിടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ്. സോ റൈറ്റ് ബി കെ ഹിയർ, താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം ബി കെ. ദെൻ ദി into the z transform of x of n minus k. So the z transform of x of n minus k is equal to z raised to minus k capital X of z. So bk into z raised to minus k capital X of z. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. So that is rearranging, we can write bring the negative term on the right hand side to the left. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ നെഗറ്റീവ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ടേമാണ്. ഈ ടേമിനെ ഇവിടെ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അത്
പോസിറ്റീവ് ആകും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വൈ ഓഫ് ഇസഡ് പ്ലസ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to capital N എ കെ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം മാത്രം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 to capital N M B K Z raised to minus K capital X of Z. So right, capital Y of Z plus sigma K is equal to 1 to capital N A K Z raised to minus K capital Y of Z. So is equal to right hand side റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടേം ഇത് മാത്രമാവും. റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം മാത്രമാവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. ബാക്കി സോ സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to M ബി കെ ഇസ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to capital M B K Z raised to minus K capital X of Z. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അത് FIR സിസ്റ്റത്തിൽ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ദറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദെയർഫോർ y of z, capital Y of z by capital X of z. ഒന്നുകൂടെ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് y of z ആസ് കോമൺ ഫാക്ടർ. So we can take in the brackets, within the brackets, right, taking y of z as common factor, we have y of z പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ K is equal to 1 to capital N A K Z raised to minus K. അപ്പോൾ y of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതാം y of z. സോ ഇവിടുന്ന് y of z പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് 1 ഉണ്ടാവും. സോ y of z ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുണ്ടാവും. പ്ലസ് ഇവിടെയും ഒരു y of z കോമൺ ആണ്, അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ y of z കോമൺ ഫാക്ടറായി. സോ റിമൈനിങ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടേം മാത്രം, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to N എ കെ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ. വൈ ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ഇവിടുന്നും വൈ ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ 1 റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഈ ടേം മാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to N എ കെ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ. സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുന്ന് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഴുതാം, ഈക്വൽ ടു താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു right hand side term, that is sigma k is equal to 0 to capital M B K is raised to minus K X of Z. Sigma k is equal to 0 to capital M B K Z raised to minus K capital X of Z. B K Z raised to minus K capital X of Z. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ് ഓഫ് ഇസഡിനെ കൊണ്ടുവരാം. റിമൈനിങ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. സോ വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ചിങ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ദർഫോർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ടേം ഉള്ളത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 to capital M B K Z raised to minus K the whole divided by ഈ ടേം ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് പോകും. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ടേം എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ K is equal to 1 to capital N A K Z raised to minus K. A K is raised to minus K. So what is this y of z by h of z? So that is y of z by x of z, that is the transfer function capital H of z. Therefore
capital H of Z, which is the transfer function, is equal to capital Y of Z divided by capital X of Z, or equal to the right hand term. Right hand term എന്താ കിട്ടിയേക്കണേ? ഇവിടെ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ടേമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ബി കെ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എ കെ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ. That is sigma k is equal to 0 to capital M bk z raised to minus k, bk is raised to minus k, bk is raised to minus k divided by 1 plus sigma k is equal to 1 to capital N ak z raised to minus k. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതി, ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം കിട്ടും. സോ അതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ഈ രണ്ട് സമ്മേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് if this is equal to the summation k equal to 0 to capital M value നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, we get k is equal to 0 ഇട്ടാൽ b0 z raised to 0, so which is b0. Then k is equal to 1, that becomes b1 z raised to minus 1. Then k is equal to 2, that is plus b2 z raised to minus 2, so on. The numerator നമുക്ക് എഴുതാം b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc plus bm. So when summation upper limit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m ആണ്. So when k is equal to capital M, that becomes bm z raised to minus m, bm z raised to minus m, the whole divided by, ഇവിടെ ടേമിൽ ഫസ്റ്റ് 1 ഇവിടെ തന്നെ, അപ്പോൾ 1 ഇറക്കി എഴുതാം, 1 പ്ലസ് ഇവിടെ റിമൈനിങ് ഈ സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. സോ പുട്ടിങ് k is equal to 1 to capital N, we have when k is equal to 1, this becomes a1 z raised to minus 1. So when k is equal to 1, the ak becomes a1 z raised to minus k becomes z raised to minus 1. So a1 z raised to minus 1. When k is equal to 2, so when k is equal to 2, that becomes a2 z raised to minus 2. Then when k is equal to 3, that becomes a3 z raised to minus 3, and so on. Plus a2 z raised to minus 2 plus a3 z raised to minus 3 plus etc plus ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ്. സോ വെൻ k is equal to capital N, this becomes an z raised to minus n, an z raised to minus n. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് so we can call this as the equation. So let it be equation number 6. So let it be equation number 6. So this is equation number 6, and we can call this equation the equation 6. The equation 6 is the general form of
transfer function of IIR system. So ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങാം. So thanks for watching the video.